Welcome student, we have to study Physics Standard 12th, Chapter number 9, Current Electricity by V Patil. In the last lecture, we have to see the problem or the example number 9.2. The last part of that example is not completed. Now, we have to again revise the problem. Two batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with a resistance of 12 ohm. Find the current through each branch of the circuit and the potential difference across 12 ohm resistance. डायग्राममध्ये बघा आपल्याला 7 व्होल्ट 13 व्होल्टच्या दोन बॅटरीज दिल्या आहेत. 7 व्होल्टच्या बॅटरीला 1 ओहमचा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे. 13 ओहमच्या बॅटरीला 2 ओहमचा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे. दोघं ज्या बॅटरीज आहेत त्या 12 ओहमच्या रेजिस्टन्सला पॅरलली कनेक्ट केलेल्या आहे. तर आपल्याला ईच ब्रांचमधून करंट किती फ्लो होणार आहे ते कॅल्क्युलेट करायला विचारलं आहे आणि 12 ओहमच्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस किती पोटेन्शियल ड्रॉप असेल ते कॅल्क्युलेट करायचं. सोल्युशन. लेट द करंट पासिंग थ्रू द टू बॅटरीज बी I1 I2. दोन बॅटरींच्या मध्ये जाणारा करंट I1 आणि I2 आहे असं कन्सिडर करूया. Applying the Kirchhoff's second law to loop A, E, F, B, A. We have to apply the Kirchhoff's voltage law to the loop A, E, F, B, A. ह्या लूपसाठी आपण किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करणार आहोत. ह्या लूपमध्ये रेजिस्टन्स येतो आहे 12 ओहमचा, त्याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल ड्रॉप बघायचं. या ठिकाणी आपल्याला पोटेन्शियल ड्रॉप बघणार आहे बघा 12 ओहम रेजिस्टन्सच्या ठिकाणी. या ठिकाणी लूपची आणि करंटची डायरेक्शन सेम असल्याने पोटेन्शियल ड्रॉप हा निगेटिव्ह येणार आहे. दॅट इज -12 I1 प्लस I2. 12 ओहमच्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस पास होणारं करंट कुठलं आहे? I1 प्लस I2. देअरफॉर -12 I1 प्लस I2 मायनस I1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0. मायनस I1 जो आहे. सेकंड जी बॅटरी जी आहे 7 व्होल्टची तिची अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टन्स 1 ओहमचा आहे आणि EMF ही 7 व्होल्ट आहे. म्हणून आपल्याला इक्वेशन नंबर 1 मिळणार आहे -12 I1 प्लस I2 मायनस 1 I1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0. By rearranging the equation or multiply the minus sign to this equation, we get 12 I1 plus I2 plus 1 I1 is equal to 7. For the loop CEFDC, for the loop CEFDC सेकंड लूपसाठी पण आपण इक्वेशन लिहू शकतो. -12 I1 प्लस I2 प्लस सेकंड बॅटरीची EMF आहे 13 व्होल्ट आणि इंटरनल रेजिस्टन्स आहे 2 ओहम. या ठिकाणी आपलं इक्वेशन मिळणार आहे -2 I2. सेकंड बॅटरीमधून जाणारा करंट हा I2 आहे बघा इथे प्लस 13 इज इक्वल टू 0. बाय रिअरेंजिंग अँड मल्टिप्लाइंग बाय मायनस साइन वी गेट इक्वेशन नंबर 2. 12 I1 प्लस I2 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 13. From equation 1 and 2 we get
I2 minus I1 is equal to 13 minus 7, that is equal to 6. Therefore I1 is equal to 2I2 minus 6. Substitute this value in that equation. We get how we can calculate these calculations. See in the next page. Equation number 1 and equation number 2. By subtracting the equation 1 from equation 2, we get 12 plus I1 I2 minus 12 I1 plus I2 get cancelled. Minus 2 I2 plus I1 is equal to minus 7. Then I1 is equal to 2 I2 minus 6. This minus 2 I2 on the right hand side it become plus. या ठिकाणी I1 ची व्हॅल्यू जर आपण सबस्टिट्यूट केली इक्वेशन 2 मध्ये तर वी गेट 12. I1 च्या जागेवर आपण व्हॅल्यू काय सबस्टिट्यूट करणार आहोत 2 I2 minus 6. 12 ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे. ब्रॅकेटच्या बाहेरची टर्म पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करेल आपल्याला इक्वेशन मिळणार आहे 24 I2 minus 72. त्यावेळेस 12 2 I2 ला मल्टिप्लाय करेल 24 I2, 6 ला मल्टिप्लाय करेल minus 72, I2 ला मल्टिप्लाय करेल प्लस 12 I2 plus this 2 I2 as it is, that is equal to 30. 38 I2 is equal to 13 minus 72 ह्या बाजूला येताना प्लस 72 झाला. I2 is equal to 85 upon 35, that is equal to 2.237. This I2 is equal to 2.237 ampere. I1 is equal to, we have to equation for I1 2 I2 minus 6. This is the equation we calculate for the I1. I1 is equal to 2. What is the value of I2? 85 upon 38 minus 6 is equal to, by calculating this we get minus 1.526 ampere. We know the I is equal to what? I1 plus I2. Therefore, substitute the value of I1 and I2. I1 is what? Minus 1.526. I2 is what? 2.237. By putting this value and calculating, we get I is equal to 0.711 ampere. Potential difference across 12 ohm resistance is V is equal to IR. I is equal to 0.711 into the resistance across 12 ohm is 12. Therefore, multiply the 12 into 0.711, we get 8.53 volt. And this is the potential drop across the 12 ohm resistance.